Dear students, welcome to accountancy class. Today we are starting a new chapter, accounting for partnership, some basic concepts. In the previous year, you have studied about different forms of business organizations in the business studies. So you learned that there are 5 different types of business organizations. Do you remember them? The first one was sole proprietorship. Second one, partnership. Third one, joint Hindu family business. Fourth one, cooperative society. And the fifth one, joint stock companies. The first one we studied was sole proprietorship. Sole proprietorship is one in which one single person owns and controls the business. This single person should contribute the entire capital and he himself should manage the business. So this person for managing the business himself for some years finds an opportunity to expand his business. But he is thinking of how to raise the required amount of capital. He does not have the required amount of capital, or he is thinking of raising capital. We also learned that there are different sources for raising capital. So he not only need capital, but also he needs some managerial ability also. He need a person who is capable in managing a business. So in this situation, partnership is the best option. Suppose he has a friend, he passed an MBA, he is an MBA graduate, and he has some money also. He is also willing to start a business. These two friends can join together and thus they can overcome the limitations of sole proprietorship. So in order to overcome the limitations of sole proprietorship, people adopt partnership form of business. So these two friends now started a business. So a partnership firm comes into existence when two or more persons join together to establish a business and share its profits. See, the name of the firm is Messrs. John and Tom Associates. So, whenever two persons join together to establish a business and share its profits, there a partnership is created. So, partnership form of businesses are regulated by the Indian Partnership Act of 1932. So, the Partnership Act of 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. See once more the definition. Partnership is the relation between persons. Relation between persons. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. Relation between persons who have agreed to share the profit of a business. Share the profit of a business. Next, carried on by all or any of them acting for all. Okay, we can study this definition in detail when we discuss the nature of partnership. Okay, then section 4 of Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business
carried on by all or any of them acting for all. The persons who have entered into partnership. Okay, the persons who have entered into partnership, in our example, there are two persons. They are individually called partners. John is a partner, Tom is a partner. Okay, they are individually known as partners. They are collectively called a firm. Thus, John and Tom Associates. That's a firm. Okay, they are collectively partners. All the partners collectively are called a firm. Then, partnership firm has no separate legal entity. What does it mean? A partnership firm cannot buy assets or own assets in its own name. They cannot raise a loan from a bank in its own name. Then in whose name they have to buy assets? In whose name they have to take loan? That should be done in the name of the partners only, because partnership firm has no separate legal entity. Okay, so the next we are going to discuss the nature of partnership. Definition, do you remember the definition? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. The first nature is that the partnership is a relation between persons. Okay, then for creating a relation, there must be at least two persons. No, one single person cannot create any relation with himself. There must be at least two persons. So the minimum number of members in a partnership firm is two. Then there is a maximum limit of members in a partnership business. According to the latest Companies Act and Companies Rules, the maximum number of members is 50. In the Companies Act, they say it is as 100, but in Companies Rules, it is limited to 50. So minimum number of members required to create a partnership is 2, because in the first definition, first term, partnership is a relation between persons. Okay, between relation, to create a relation, there must be at least two persons. Then second, agreement. Partnership, there must be an agreement. The agreement need not be in a written form. Agreement can be oral also. Okay, agreement need not be in written form. It can be in oral form also. The two persons forming a business must enter into an agreement with regard to contribution of capital, management of business, sharing of profits, partner's salary. Okay, then the closure of business itself, and all matters relating to the business and their relation, they have to enter into an agreement. This agreement should preferably be in a written form, because oral agreement has no proof. If after 1 year, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടാകുന്നു, ഇവർ വാക്കാൽ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്കൊരു കോടതിയിലും ആർക്കും രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു റിട്ടേൺ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അവരെല്ലാം എഴുതി മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് സാക്ഷികളൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is a proof, that is an agreement. Okay, so the agreement, in order to avoid future conflicts between the partners and to solve future conflicts easily, the written agreement is preferable. So there must be an agreement. Then agreement must be for sharing. There must be a business. There must be a business. The partnership should be to operate, to form and run a business.
Okay, a partnership cannot be created for charitable purpose or any other purpose. Partnership should be to create a business. So business is essential for partnership. Next, mutual agency. Suppose there are two persons, John and Tom. John is managing the business. Then John ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും. അതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വന്നു, പരാതി വന്നു. ടോം പറയുന്നു ഞാനല്ല തീരുമാനിച്ചത്, അവനാ തീരുമാനിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞ് ടോമിന് കൈയൊഴിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇവർ തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ, നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ടേമാണ് ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ. ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ. ബിസിനസ് ആരാണ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾ. എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ബിസിനസ് നടത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇനി അതിൽ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ആ ഡെഫിനേഷനിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ. അതിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ. സോ അതിൽ ഒരാൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ തീരുമാനം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടിൽ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു, അത് മറ്റേയാളെയും ബാധിക്കുന്ന, അയാളും കൂടി തീരുമാനിച്ചതിന് തുല്യമാണ് ആ തീരുമാനം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, the decision taken by one partner is binding on the other partner also. Then fifth, sharing of profit. Okay, partnership business must be to share the profit of the business. Loss ആണെങ്കിൽ they have to share the loss also. Okay, partnership business must be to share profit. Then sixth, liability of partners. The liability of partners is unlimited. Partners have unlimited liability. Okay, the liability of partners is unlimited. Okay, then next term we are going to learn is about partnership deed. Okay, when we study the nature, I told you there must be an agreement. This agreement need not be in a written form. Oral agreement is enough to create a partnership business. Suppose they have written the terms and conditions in a stamp paper and properly signed, then this written agreement will be called partnership deed. So partnership deed is a written agreement between partners containing all the terms and conditions of partnership. Okay, the written agreement between the partners containing all the terms and conditions of partnership are called partnership deed. Okay, partnership deed usually contains name and address of the firm, the objective of the business, name and address of the partners, amount of capital to be contributed by each partner, the date of commencement of partnership, profit sharing ratio among the partners, rate of interest on capital, salaries, commission, etc. if eligible, payable to partners. So we can say a partnership deed. A partnership deed should be written in a stamp paper of rupees 2000, not 200. Stamp paper of rupees 2000. This is a partnership deed. These are the names of partners, Mr. A, Mr. B. These are the names of partners. Then the objective of the business. They are running a recruitment services business. The name of the partner is given, Messrs. A and B. Here, Messrs. SSS. The name of the partners. The date of commencement of business is specified here. Then all the other terms and conditions are listed one by one. Okay, the objective name of objective of the business, commencement of business, then how the business will be dissolved. Okay,
Then what is the rate of interest on capital? Okay. Then what is the salary or commission to partners? Here A will get 12,000 rupees. They have mutually agreed. Okay, അവർ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചതാണ്. എക്ക് 12,000 രൂപ സാലറി, ബിക്ക് 12,000 രൂപ സാലറി. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സമ്മതിച്ചതാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ, ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ സ്പെസിഫൈഡ്. ഓക്കെ, മറ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ പാർട്ട്ണർമാർ മിസ്റ്റർ എ സൈൻ ചെയ്യും, മിസ്റ്റർ ബി സൈൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ രണ്ട് സാക്ഷികളും സൈൻ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് deed. Okay, this partnership deed can be registered also if they are willing. So, if there is a partnership deed like this, there will be no conflict among the partners. And even if there is a conflict, that can be easily solved by looking at this partnership deed. Okay, that will not affect the existence of the business. So, it is preferable to have a written agreement. So, written agreement between partners is called a partnership deed. So, the next provisions relevant for accounting. Suppose partners do not have a partnership deed, or the partnership does not contain any provision about some particular items. അതായത് ഒരു ഫേമിന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയും പാർട്ട്ണർമാർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരികയും ചെയ്ത്, പാർട്ട്ണർമാർ തമ്മിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല, അവർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിഷയവുമില്ല, ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, എഗ്രിമെന്റ് ഓറൽ എഗ്രിമെന്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം വരികയും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരികയും അത് കോടതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്താൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടത്? പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും? We can look at the partnership deed and there will be a provision in the partnership deed. As per their agreement, the problem can be solved. But suppose there is no partnership deed. Then in the first case, profit sharing ratio, partners do not have a partnership deed. രണ്ട് പാർട്ട്ണർമാരുണ്ട്, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലാഭം കുറച്ച് കിട്ടി, കുറച്ച് പൈസ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തർക്കമായി, എനിക്ക് കൂടുതൽ വേണം, രണ്ടുപേരും കൂടി തർക്കമായി. ഓക്കെ, ഒരാൾ 75,000 രൂപ ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കി, രണ്ടാമത്തെ ആള് 25,000 റുപ്പീസേ ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കിയുള്ളൂ. അപ്പൊ 75,000 രൂപ ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കിയ ആൾ പറയുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വേണം, മറ്റേ ആൾ പറയുന്നു അത് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, their conflict moves to a court. Okay, then partnership act contains some provisions. പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ടു ബി ഷെയർഡ് ഈക്വലി. ഇത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് കോടതിയിൽ പോയാലും ഏത് കോടതിയും പറയുക അത് ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ടു ബി ഷെയർഡ് ഈക്വലി. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ്? പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ, പാർട്ട്ണർമാർ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം വരികയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ്, certain rate of interest can be provided if they agree so. അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ no partner is entitled to claim any interest. Okay, interest on capital ഒരു പാർട്ട്ണർക്കും അനുവദിക്കില്ല അവർ പരസ്പരം എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇനി അവർ പരസ്പരം എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേയബിൾ ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂ. അവർ തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂ. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ്, നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേയബിൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ, profits and losses are shared equally. Interest on capital, no partner is entitled to any interest. Then third, interest on drawings. Partners may withdraw amounts from business for their personal use.
ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡ്രോയിങ്സ് ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രി ചെയ്യാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സിന്. അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് ഓൺ drawings. Then fourth, interest on advances. Partner is entitled to interest on advance at the rate of 6% per annum. Then this advance means partners capital കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ലോൺ കൊടുക്കും. ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാം. ഇങ്ങനെ എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം അഡ്വാൻസിന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറയുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ റേറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ 6% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേയബിൾ ടു ദി പാർട്ട്ണർ. പാർട്ട്ണർ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു 6% ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത്, റെമ്യൂണറേഷൻ ഫോർ ഫേംസ് വർക്ക്. ഫേമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ, സാലറി, കമ്മീഷൻ എക്സെട്ര. So if there is no agreement, no partner is entitled to get salary or commission. So these are the provisions in the Partnership Act in the absence of partnership deed. Profit sharing ratio equal ആയിരിക്കണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്ണർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അലോ ചെയ്യില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് will not be charged. Then interest on advances will be at the rate of 6% per annum. Remuneration for firm's work, no partner is entitled to get salary or commission. Okay, so this note you have to read your textbook and learn these topics thoroughly. The next class onwards we will start solving problems on this chapter. Thank you all.